that's what was happening. God alikuwa anasema nataka remnants wangu. Nataka watu wenye tukitoa do, tukitoa ABCD bado watabaki. And what we are seeing right now, we have seen an emergence of underdogs. Wase wenye hatuko hijo wana exist. Niko na hang out, bonga na God, mwambie anasikia. What's up, my people? Welcome, karibuni sana to the Hangout Show with Dino, and of course the channel is Dino Music. In case you're new here and you haven't subscribed to this channel, please consider subscribing and remember to turn on the notification bell. We are coming to you from the Clarion Hotel, the number 1 3-star hotel in the 254. Yani tukiongelea chakula, hii place iko poa kabisa, yani chakula iko on point. Ukiongelea kachai kama iko hapa hivi, hii chai inaweza sana. Come and have the amazing experience from the Clarion Hotel. Na kila kitu itakuwa sawa kabisa, si ndio? And of course, I've been waiting to have this conversation with this beautiful lady here. And she's one of the best worship leaders of our times. Yani naongelea, ukisikiza wimbo zenye umrembo ameimba, ni wimbo ambazo zina ku-encourage, ni wimbo ambazo zina ku-motivate, ni wimbo ambazo zina ku-bless. Yani I'm talking about Njoki Munyi. Karibu sana Njoki. Woohoo, yeah, thank you so much Deno. Wacha nikuambie. Na wacha ni-emphasize hiyo point ya Clarion. Mazee nimekuwa nikifast, nikijiambia tu Deno aliniambia kuna shoot. So because I'm going to Clarion, yes, I have to prepare my stomach. Yes. So trust me, I am here to eat and to also have such an amazing time with you today. Thank you so much. Yes. Thank you for honoring my invitation. It's an honor to have you. Asante sana Deno for having me. Nimefurahi sana kukuhave leo. Hata mimi kabisa nimefurahi sana kwa invite yako. I'm such a big fan of yours, of your ministry. Thank you. I'm also a fan of you. Asante. Nilitaka kusema hivyo mbele yako lakini yes, I beat you to it Deno. Nilitaka kusema hivyo mbele yako lakini umeisema. But I'm also a fan of you, a big fan of you. Thank you. And it's good. You're doing a good job. Asante and sana. Ni ministry poa ambayo unafanya. Nashukuru Mungu kabisa. Yeah, so karibu sana. Thank you. How have you been? Nimekuwa salama sana. God has kept me. Nimekuwa nikiandika, nimekuwa nikirecord music. Yes. And very soon we'll have a lot of content coming out. Na tunaambia na pray too that God anatuwezesha in that. Tunangoja album nini? Mimi acha nikwambie, I already have one album. So the second album we are writing. Yes. So nina try ku debate, do we do an album or do I release singles? So Mungu ataniwezesha, we'll know what to do. Yes. We'll know what to do, but tumekuwa kwa hiyo season ya writing, tumekuwa kwa season ya recording, na hizo vitu. Asante sana. Yes. So tuanze nyuma kidogo. Yes. And mimi nakujua lakini watu hawakujui sana mahali. Tuanzie mahali ambapo watu hawakuwa nakujua sana. Yes. So Njoki, ulizaliwa wapi? Mimi nilizaliwa Kayole, place inaitwa Kayole. Watu wa Kayole na wacheki, mimi ni msee wa Nairobi by the way. Najua mimi ni wa Kangemi. Acha, kumbe Deno wenu hapa tu. Na Kikuyu yako inakwanga imeshika mpaka unaweza dhania wale pale Geshagi. Kumbe. Ni ile time unaamka saa 6, nakimbia ushago na interesting. So mimi nilizaliwa Kayole, from a family of 4 siblings, plus mom and dad. Tumekuwa, my mom is a worship minister, my dad is also a businessman. Yeah. And my siblings are all musicians, and kuna wengine ni musicians pia. Kuna wenye wanajaribu, kuna wenye wameweza. Jackie is my very good sister. But then people don't believe she's my sister, but she's actually my blood sister. Yeah, so we are very musical in our family. So yeah, basically as you're asking, nimetoka Kayole, nikagrow Kayole, and then of course azimi msetu wa huku bana. So sister yako peke yake ndio uimba? My mom and my dad sing. My mom has like 3 Kikuyu albums. My dad has 2 albums. My younger sister Jackie also has an album. Sasa huko kwenye ni kwaya? Kwetu ni kwaya. Unaweza kukutana tu mnajenga kwaya. Kwetu tuko tunaimba
occasions zote. Any occasion was a singing occasion. Mnapiga harmonies. Aya, unasema nini? Because Jomadhe was an instrumentalist, alikuwa na play guitar. She still plays the bass guitar and the lead guitar. And the acoustic guitar, and yani mko mnakaa tu hivi kidogo unasikia guitar. Unasikia that means later guitar. Alafu anaanza kupiga gitaa. Yes. Anaanza na mkiimba mtaimba hadi mwisho wa safari. Yes. So wewe umegrow in a music home. Kabisa. In a musical environment. Yes, kabisa. So hata tuwezianza kuuliza tulianza kuimba lini. Imagine ilikuwa hiyo time. Imagine we have been singing all our lives, but then awareness ya kuimba though came way after high school. Because I think ile unajuanga mnaimbanga kwa familia, but it's never that serious. But now, and then in the high school unakuwa dancer. Mimi nilikuwa dancer bana. Nilikuwa dancer mnoma, tuko na dance, tunaenda ma competition, tunaenda sijui wapi, ma church, ma competition. And then I think later on just God called me to the worship ministry. Akaniambia now it's okay, you're a good dancer but retire sahi. Ingia pale kwa praise and worship. And that's sort of how I discovered that wait a minute. I can actually sing. Na si ile kuimba tuko naimba tukiwa watoto ile like wait a minute, I've been called to this. So that was way later, like way after high school, when I realized wait, I can actually sing. Unaweza imba sasa like professional. Like now you can actually sing and not unasema wow imba kwa ile Simba for records. Ndio hiyo sasa. So sasa tuseme now tuseme tu professionally ulianza kurecord when? So professionally nilianza kurecord 2018. But then before that tumefanya a lot of BGVs, that's background vocals. Kuna pia bands kadhaa nimekuwa. Bands kadhaa. So tumeenda tours kadhaa na groove. So hiyo time na pia masimasika. Exactly. So kuna nimefanya masimasika hivi Njiru size 8, Emikos Gay, Guardian. Like there's a time that a lot of music that was playing on radio that time, gospel music. Maybe 80% had my background vocals. Like I was actually a professional background vocal. Kama gani tuseme? Kama shule yako pale. Kuna like there are two, I can't even recall them. Like ilikuwa studio, ilikuwa unashinanga hivi studio mnafanya wimbo ka 5, unaenda studio hiyo nyingine mnafanya zingine 5. So there was a lot of music in circulation that ilikuwa na vocals zangu. Na vocals zangu. And then of course pia hizo wewe na Jackie mkiimba mtu hawezi differentiate sana. But then she's a soprano and alto. So hapo ndo tuna complementiana. Hapo ndo tuna complementiana. So 2018 is when I decided to get my music out there. And the first song we did was Huru. Actually Huru was the first song. Huru was the first song? Huru is the first song we recorded by the way. That was in 2018. That is my favorite song. Wimbo nimefanya cover. Deno, kwa ujochi yo cover wase. Kimbieni pale YouTube. Go check it on Deno Music. Hapa tu. Si ndio? Yes. Endo angalie. Actually hapa kwa hii channel. Yes. Hapa tuko tu hapa. Endo angalie Deno Music amefanya hiyo cover. And yeah, of course. And you can also check it on my channel and you will see. Yes, of course. Yes. So ukarecord Huru ya kwanza. And then did you release it? I stayed for a long time. I think pia wacha niseme hustles za industry too. Haikutoka immediately. Ili tulika like an year. We stayed for like an year without releasing Huru. Kulikuwa na a few hitches here and there. Watu kadhaa waliamua kunikula kichwa kidogo. A whole year uko na song, and then it was very discouraging because you're finally excited about doing your own projects, and then when you decide to do it, then unapatana na politics za industry. And I think that was my first real experience and encounter with the struggles of an industry, just like any other industry, of this particular industry. And it was just crazy. So we stayed one full year before we released Huru. But then in between hapo kulikuwa na tu songs kadhaa tulikuwa nazo studio. And actually Steve Hunter did alifanya zingine hapo. There's this song you did. Uniongoze. Yes. I tend to believe that Uniongoze was the first. Yes, it was. It is. You're right. You know, that's amazing. She is actually right. Nilisikia ikiwa ya kwanza.
Actually, Uniongoze was the first one. Uniongoze was, in fact, even in writing, Uniongoze was the very first song I wrote. Like a whole song, nika complete, was Uniongoze because I think I was in a place where I just felt I needed God to lead me. I'm actually feel like you're in a very transitional place in your life. Unambia God to me lead, and then he gave me Uniongoze, Uniongoze. And guess who did it? Steve. Oh, Mr. Hunter hapa. Ndio alifanya, Chris Baraka mwenyewe alifanya hivi hivyo. Watu wajuange ndio Chris Baraka. Wacha tusimu expose. Hi Edgar. Anyway, ni alipiga hiyo video. Yes, kabisa. Ni video safi sana. Kabisa, we thank God. Yani alifanya kazi safi sana. Asante sana. So, Uniongoze. Yes. I think ndio ngoma mimi nilisikia and then nikarudi sasa nikasikia Huru. And then sasa nikasikia umefunika sana. Yani nashukuru. Huru is a big song. I thank God kabisa. So, wakati ulitoa Huru, yani how was the reception? I mean, so the reception was interesting. Kuna watu wenye, of course, unajua as the Kenyans we are, kila mtu anakuanga na idea yake of how you should have dressed in that video, how you should have ungetuangalia je ungeact aje kwa hiyo video. Unajua unakuambia you're too expressional because I'm very expressional in nature. And you know everyone has a comment, has an idea of how you should have been. So of course, but for those who really wanted to be set free were set free. For those who are longing for this freedom and for this God, received exactly that. And that is a lifetime song. Yani, it is song tunaweza imba from generation to generation. Glory. Ngoma hata church tunaimbanga. Kabisa, nashukuru. But you see, when the word says, who the Son sets free is free indeed. Yes. It's such a truth, you know? Like mwenye ka Christ amekupatia amekuset free unless utakujirudisha bana. But imagine you're free. So when you declare that uko huru sababu ya the blood of Jesus, sababu ya damu ya Yesu, imagine it's 100% true that you are free. So that's a declaration that will be ageless, that is ageless. So tukiangalia hiyo song verse 1 unasema nataka nifungulie. Yes. When you are writing this song, ulikuwa una go through something ama ilikuwa tu ni just you know, kuna wale watu andika ngoma kwa sababu ya ubunifu fulani. Unaelewa? Ubunifu, creativity. Yes. Na kuna wale andika ngoma through experience. I was going through something and this song came. Yes. I think the truth is, for any songs, actually for all songs I've written, for me it has always been from a place of experience. From a place of nimepitia hii kitu. So actually the genesis of Huru, let me just give a brief genesis of Huru. So your time I'd just moved to Karura Chapel, and we have just become very good friends with Pitson, and we were working together. Pitson calls me one day. Akaniambia, Njoki maze, kuna kitu iko kwa heart yangu. Nikamwambia niambie, akaniambia there is just a song that is in my heart. And God has told me specifically this song is for you. And that was like around, I think it was around 10 usiku. Akanipigia akaniambia, Njoki, let's meet tomorrow in the morning. I have a song for you. So akikuja tukapatana asubuhi, na tukataka to meet ati kwa studio rehearsals. Alikuwa to meet kwa Domi. Akaniambia, this is the song. Ili kiingia tu hivi. Aliniambia hivi, aliniambia, Njoki, here is the song. So the song, 3/4 of the song was written by Pitson, like he had the inspiration behind the song. So basically what we did was co-write the song with him. So yeye alikuwa na like niko huru, so nataka nifunguliwe, so you chip in here and there. Let's change this lyric to this other one. So mimi naweza sema majorly I think hiyo song yeye alikuwa kwa hiyo process ya kutaka that freedom. And also pia me in my life where I was, I also needed to be set free from certain things. So tulipata tu watu wawili wenye ambao watu wawili ambao wenye wako in the same season, and they produced that song. So basically that's the genesis of that song. Hata umenipatia kitu ya kumuuliza nikimpata. Ndio hiyo sasa, ndio hiyo. So he was the guy behind it. Yes. And hata arrangement ilikuwa moto sana. Ilikuwa moto sana. Mr. Dominic Kaemba did amazing things on that song. And of course because we also have
I'm very musical and also the musical background. So ilikuwa sisi wote, it was just a pool of creatives that were how about we decide we change this chord, note sound hivi instead of hivi vingine. So it was just creativity ilikuwa ina overflow too. Manje salute to Domi and Pitson of course. Kabisa. And of course our boy hapa Steve Hunter for the kabisa. Kufanya hiyo ngoma Steve Hunter ndiye alifanya hii video bado. Hii ni Samidi alifanya. Hii ni Samidi alifanya. Steve Hunter alifanya uniongozi. Yes. All right. Yes. Thank you so much by the way. Na kututolea ngoma kama hiyo. So you also lead worship. Yes. At Karura Community Chapel. Karura Community. Na naona mumeanza bado huko ama ni wacha nikwambie. Karura Voices was born out of nile tuko worship leaders wengi tunajiambia what can we do that will transcend the church, like it and beyond the walls of the church. So tukajiambia since we are here, we are individuals who are musically gifted and tukona the empowerment. How about we just come together and write music that is for church music. Na hiyo Karura Voices iko na wazito. Wacha niseme ni neema ya Bwana. I think nile mnajipata. Unajua tenja mjangu nyinyi wazito. Mnakuanga tu zile za it's a pool of friends. I mean those guys mtapata mnakula nyama, sijui wapi. It's people who hang out together. Mwenye mna realize you just have the same interest and you're of the same language. Like mnapata mna speak the language of Christ. And then mnapata tu mna decide wacha tufanye kitu. And that's actually Karura Voices was born. So hii Karura Voices ndio bado worship team ya Karura. Hiyo ndio bado worship team ya Karura. We need to come there. Amuna need kukuja on business bado ndio and listen to you as you sing. Kabisa. Director Mbire pale. I know director kina Liz Corey. Pitson tuko wengi. And very many upcoming by the way. Kabisa. Tutazidi kuwaona. So mnatujengea album ama so Karura Voices, so we shall release 2 albums now. We released Wimbo wa Sifa and Momentum album. It was a double release. We released a few weeks ago. But tunaona vitu zikienda, we might be doing a lot of that very soon. Itakuwa tu tunazitoa tu. Let's talk about worship music. Yes. Do you think people listen to worship music very much as compared to other music? I think they do. Mimi nakwambia ukiangalia Wakenya ambao wako kwa comments za nyimbo za Tanzania na Nigeria, ndio utajua Wakenya wanapenda worship music. Yes. And this issue umeiongelea kwa Tanzania na wa Nigeria. Do you think our Kenyan people are supporting us as worship musicians? Do you think mmepata hiyo support kama I don't think to be honest I don't think we have. Okay, let me say yes and no. Yes, because ukitoa wimbo, ukitoa worship song, kuna watu bado watch na kuna watu we celebrate na kuna watu zifanya kwa churches zao. And no in terms of it ni shamba la mawe because people want to compare you to Moses Bliss, to Sinach, to Paul Clement, to Joel Lwaga, and you're thinking we have our own sound, we have our own language, we have the way we say our own words. Cause unaweza pata Tanzania kuna venye hata phrase words zake na anasema Mungu ainuliwe, lakini unasikia Mungu ainuliwe kwani? I know. Alafu Nigeria atasema atatumia hiyo the accent of Nigerians to say the same thing, but hapa Kenya tutasema tu Mungu ainuliwe and they'll feel it's not deep enough. Depth inakosa. Huyu ana depth huyu. So I guess that's a thing that's affecting us, that watu bado hawatuoni kama like people who are conduits, watu wenye wanaweza deliver hiyo music venye God anaweza itaka. Lakini pia don't you think that we ourselves have also contributed in this way? Because even our churches tunaimba wimbo za kizungu sana, tunaimba wimbo za wa Nigeria sana, tunasahau kidogo kuimba pia Kenyan music, Kenyan worship music. Na ziko nyingi sana ambazo don't you think that pia sisi kidogo tumecontribute 100% because I don't know why we don't like our own things. It's the way we like. Tunapenda vitu ziko imported. Una feel mse anauza handbag, Nigeria anauza handbag hapa CBD. Nani handmake, ameenda katengeneza kashona. Exactly. And then the next show iko na mtu ameimport kutoka Turkey, China, wherever. And that person is making nini sales zake zote. Na Nigeria na struggle tu kuuza bag moja. I think bado hatujajikubali kama wa Kenya. Hatujajikubali authenticity yetu na
na kukua tu Kenya, ile Ukenya. Yes. Hatujajikubali bado tuna feel there is something wrong with being a Kenyan. And let me just say, there is nothing wrong with being a Kenyan if we can only embrace our products. They know I should be the first consumer of your music. Yes. Mimi nafaa kuwa mtu wa kwanza kuconsume. Whether wa Tanzania or wasi watch, Kenyans tuna need kukuja together. There is that power in masses. Ile tukiamua sisi tutasupport, they know. Until a break barriers za Kenya. Until atoke nje. But until then, until that happens, tutabaki tu kwa zile za like napenda Deno lakini wacha nisikize ya South Africa. And I'm like, it's okay, you can listen to everything. But let's support each other. You know? Yeah. So do you think Eric Omondi was doing a noble thing when he was trying to campaign for the 75%? I think he was. Maybe the means and the way to get there was what was wrong. But I genuinely think this man should have gotten the support he needed to get there. If tunajua law, kama unaweza enda kwa law, you can go to a court and get a court order to do the demonstration. Do that. But you see, hao lawyers wenye pia wanamuwatch, hao tu hapo wako hapa wanasema ona huyu mtu kitu anafanya, instead wa mkono mwambie mimi nitakugetia court order. Wewe panga hiyo process, wewe panga hiyo demonstration, mimi nitakushow kitu tutadu. But pia na feel hakupata support ya kutosha. Exactly, hakuna. Nobody posted. Nobody, kila mtu tulikuwa hapo tunamcheka. So una feel kama wasanii tulimwangusha wa jamaa. The truth is tulimwangusha. Yes, maybe the means to get there was wrong. But the truth of the matter is we would have spoken in one voice. Venye tumefanya watu wa boda kwa regulated. Manze. The way groups of women and men went to walienda ku demonstrate. That's what we should have done. Like to start when we see what Eric Omondi is doing. How about we support, you know, by ikuwe na more meat, isikue kitu ya kuchekelewa, isikue kitu ya kuchekelewa venye alichekelewa. Atunamwambia anatafuta cloud. Anatafuta cloud na ni wewe anatetea. What is this world? Bana. So tulimwangusha. So anyway, as we wind up yani. Watu wanasema huko nje gospel That's what was happening. God alikuwa anasema nataka remnants wangu. Nataka watu wenye tukitoa tukitoa ABCD bado watabaki. And what we are seeing right now, we are seeing an emergence of underdogs. Wase wenye hatuko hijo wana exist. Worship leaders wenye walikuwa I don't know where they were. Say tunachekiwa say are coming up. No, so kona rich content. We are seeing more and more testimonies. Even in the small pool of the gospel musicians that are remaining, we are seeing true transformation happening. So for me, I'd rather have one real testimony than have a million of fans and people who are just there for the hype, but there is no real transformation. So for me, neza sema haijadai, God anadu he knows exactly what he's doing. Analeta revival ingine more. Na anaileta through music, gospel music. Kabisa. So who do you look up to? I mean, kuna yule msewe usikiza unasema huyu yenyewe. Aki yote alikuwa mimi usikiza different people na kuna patanga different seasons na kuwa inspired by different artists. Kuna time usikiza nitapata nimesikiza Tasha Cobbs, kuna time nitapata nimesikiza Pitson, kuna time nitapata nimesikiza Deno. Like kuna season Deno kuna wimbo tu unaweza imba hiyo season ya life yangu iko around that. And for me you become my favorite at that point. Zile za so sinanga team to specific na kuanga nani akiimba that na kuanga God pass message yake through different people. So mimi na kuanga harvester na kuanga tu ana speak nini through you, so mimi kazi yangu tu ni kuharvest kwa watu wenye very many people wenye anatumia. So when do we expect another song? I mean, umesema una record sana. Yes. So to expect nini ngoma ingine? April I'll communicate next month I'll communicate the date. But April you can definitely expect a beautiful song. So what are your social media platforms? My handles are Njoki Munyi at Njoki Munyi kila mahali on TikTok. Hey, waseni kwa TikTok on TikTok. Nilamoko ndo watu wako waseni nimeenda TikTok. On TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube.
anywhere you can get me everywhere. Njoki Munyi. Watu wa subscribe kwanza hapo kwa YouTube sana. Pale kwa YouTube kwanza nifanyie ile kitu. Manze endeni tu hapo mafans wangu wa Deno Music hawa ni yangushagi. Deno Music. Wacha tu waende hapo wa subscribe. Yeah. Na waseme kwamba wametumwa na mtu wao wa nguvu kwa ajili ya show support na show some love. Thank you. At least na tunangoja hiyo ngoma. Thank you, Deno. Na tutakusupport kama kawa. Asante sana, Deno. Thank you so much. So as we wind up, what's your parting shot? God is not done with you yet. Yeah. Penye una feel ni kama hakuna amekusahau, hajakusahau. God doesn't take your files anaziweka huko kando anasema hiyo file nitaichukua siku nyingine. God hajasahau. Na right now he's attending to your need. He might not come now, but he will come right on time. So don't give up. Yes. If you're feeling a hopelessness around you, be encouraged. The Lord is not done with you. Hajakusahau, hajakuachilia. He's doing exactly what he needs. He has you exactly where he needs you to be. Na hajakuachilia. Don't give up. Usi lose your hope. Hey. Yeah. Mimi sitaongeza kitu. Wacha tu niwachie hapo. But before we go, I have a humble request. Yes. Si tupigie tu hiyo chorus ya huru kwa sababu najua leo mimi nimefurahi. Leo mimi am honored to have you here. Yes. Na naweza furahi sana ukipiga hiyo chorus. Wacha tujaribu. Najua pia watu wangu hapa wanawatch watafurahi sana. Yes. Thank you. Nataka ni funguliwe minyororo ya dhambi niliyofungwa niwe huru, niko huru, niko huru sababu ya damu ya Yesu, niko huru. Do we want to harmonize me? Let's go. Niko huru, niko huru sababu ya damu ya Yesu, niko huru. Thank you so much, guys. Yani nilikuwa nataka kujifunga sana nisiimbe wewe ni minister, hawezi kosa. Thank you so much for honoring our invitation to come here. At least to hang out with me on the Hangout Show. Thank you. Nimefurahi sana na naweza penda kukuhost tena na tena. Yes. Na ambia watu kama tutafanya wimbo ama. Wacha niwaambie guys, hold us accountable. Mimi na Deno lazima tutoe wimbo moja. Wimbo itakuja. If it doesn't happen, please troll us. We need to have one song. One song. So at least, yes. Asante sana. Yes. Thank you so much. Asante. Thank you for coming through. It has been real, guys. It has been awesome. I've been hanging out with Njoki Munyi. Nimesema she's one of the best worship leaders of our times. Endeni kwa YouTube yake msikize. Na I'm sure, and I'm telling you this for sure, that you'll get blessed, you'll get entertained, na utakuwa motivated, na utakuwa encouraged at the same time. So, guys, it's a wrap. Thank you so much for the Clarion Hotel kwa sababu ya kutupatia base ya kuhangout. Tunasema asante. Kujeni hapa, they are located at the CBD hapa tu, along Moi Avenue, hapa tu karibu na Jivaji Garden, so opposite, si ndio? Na imekaribiana na Moi Avenue. Wale watu walisoma Moi Avenue Primary School. Iko tu hapa karibu. So thank you so much, guys. Remember to subscribe and turn on the notification bell, na tukutane kwa hiyo video nyingine, si ndio? So thank you, bye and have a good time.